Hello, I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ correct usage of English. නිවැරදි ඉංග්‍රීසි භාවිතය පිළිබඳව. තවත් විශේෂ ග්‍රාමර් පාඩම. Agreement of the verb with its subject. Today we are going to talk about agreement of the verb with its subject. ක්‍රියාපදයක් එහි කර්තෘ සමග ගැළපීම. තවත් විදිහකට කියනවා නම් උක්ත ආඛ්‍යාත ගැළපීම සම්බන්ධයි. හොඳයි. Read this carefully. මේක හොඳින් කියවන්න. A verb should agree with its subject in number and person. A verb should agree with its subject in number and person. A verb ක්‍රියාවක් should agree ගැළපිය යුතුයි එකඟ විය යුතුයි with its number with its subject එහි කර්තෘ සමග. A verb should agree with its subject ක්‍රියාවක් ඒ කියන්නේ උක්තය සමග subject සමග ගැළපිය යුතුයි in number and in person සංඛ්‍යාවෙන් සහ පුරුෂයෙන්. සංඛ්‍යාව කිව්වහම singular or plural. When the subject is singular, verb should be singular. When the subject is plural, the verb should be plural. ඒ වගේම පුරුෂය. person කියන්නේ පුරුෂය. මොකද්ද? first person I, ඒ වගේම plural එක we, second person singular you, plural එකත් youමයි. නුඹ නුඹලා කියන්නේ. ඒ වගේම third person singular he she it ඇතුළු ඕනම ඒකවචන නාමපදයක් බහුවචන they ඇතුළු ඕනම බහුවචනයක්. හරි. එතකොට a verb should agree with its subject in number and person. If the subject is in the singular, the verb too must be in the singular. If the subject is in the plural, the verb too should be in the plural. උක්තය ඒකවචන නම් ආඛ්‍යාතයේද ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් ඒකවචනයෙන් තැබිය යුතුයි. උක්තේ බහුවචන නම් ආඛ්‍යාතයේද බහුවචනෙන් තැබිය යුතුයි. ක්‍රියාවත් බහුවචන විය යුතුයි. Look at these examples. මේ උදාහරණ දෙස බලන්න. The dog barks. The dog barks. බල්ලා බුරයි. The dog is a singular subject. The dog බල්ලා කියන්නේ ඒකවචන කර්තෘ කෙනෙක්. ඒ නිසා ක්‍රියාව තියද්දී the dog barks බල්ලා බුරයි ක්‍රියාව ඒකවචනෙන් තිබ්බා bark එකට s දාලා. හැබැයි මෙහෙම ගත්තොත් the dogs bark බල්ලෝ බුරති. When I say the dogs කියන්නේ එක බල්ලෙක් නෙමෙයි ගොඩක්. එතකොට ක්‍රියාව අපි කියනවා bark කියලා b a r k bark බුරන. මොන එක උදාහරණයක්. ඒ තමයි subject එක. ඒ කියන්නේ කර්තෘ පදය ඒකවචන වලට ක්‍රියාවකට s එකතු වෙලා ක්‍රියාව ඒකවචන කරනවා. subject එක plural වෙනකොට ක්‍රියාව සාමාන්‍ය ස්වරූපයෙන් මුල් ස්වරූපයේ තබනවා. මේ තවත් උදාහරණයක්. When two nouns or pronouns are joined together. When two nouns or pronouns are joined together by and, the verb should be given in the plural. The verb should be given in the plural. නාමපද දෙකකින් හෝ සර්වනාමපද දෙකක් and වලින් සම්බන්ධ කරන අවස්ථාවවලදී එය බහුවචන වෙන නිසා ක්‍රියාව බහුවචනින් තියන්න ඕන. මේ බලන්න. Kamal and Nimal are watching TV. Kamal and Nimal are watching TV. එතකොට Kamal and Nimal කියවම දෙන්නෙක් වෙනවා. එය බහුවචනයි. ඒක නිසා අපි කියනවා Kamal and Nimal are watching TV. Kamalui Nimalui TV බලමින් ඉන්නවා. Kamal and Nimal are watching TV. හැබැයි අපි Kamal විතරක් ගත්තා නම් Kamal is watching TV. Kamal TV බලමින් සිටී. එහෙනම් දෙකක් එකතු වෙනකොට ක්‍රියාව බහුවචන වෙනවා. මේ තව එකක්. The cobra and the vulture are great enemies. The cobra and the vulture are great enemies.
cobra කියන්නේ නයා and vulture සහ ගිජුලිහිණියා පරම හතුරෝ වෙති. The cobra and the vulture are great enemies. නයා සහ ගිජුලිහිණියා පරම හතුරෝ වෙති. ඔන්න ඒකත් ඔබට දැන් තේරෙනවා. හොඳයි. අපි බලමු ඊළඟ එක. But නමුත් if two nouns suggest only one idea, but if two nouns suggest only one idea or refer to the same person or thing, the verb is kept in the singular form. අපි verb එක එතකොට තියන්නේ ඒක වචනේ. ඒ කියන්නේ නාමපද දෙකක් and වලින් සම්බන්ධ වෙනවා. එතකොට මේ නාමපද දෙකෙන් එක දෙයක් ගැන නම් කියවෙන්නේ. එකට යන දෙකක් ගැන නම් කියවෙන්නේ. එවැනි අවස්ථාවලදී ක්‍රියාව යොදන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒක වචනේ. මේ බලන්න උදාහරණය. You will learn it from this example. මේ බලන්න. Bread and butter is his only food. Bread and butter is his only food. එතකොට bread and butter පානුයි බටරුයි තමයි ඔහුගේ එකම ආහාරය. පාන් සහ බටර් ඔහුගේ එකම ආහාරයයි. bread and butter is කියලායි කියන්නේ. මොකද bread and butter එකට යන දෙකක්. ඒ වගේම මේ බලන්න තව එකක්. The horse and carriage is ready. අස්ව කරත්තය සූදානම්. The horse and carriage. මොකද කරත්තෙට යන්න බෑ අස්සය නැතුව. right? ඒතර අස්සෙක් ඉන්න ඕන කරත්තෙට. ඒක නිසා horse and carriage කියන දෙක ආවම මේ එකට කියලායි අපි ගන්න. ඒක නිසා ක්‍රියාව තියන්නේ ඒක වචනයෙන්. The horse and carriage is ready. අස්ව කරත්තය සූදානම්. ඒ කියන්නේ අස්සයයි කරත්තේ දෙක එකතු වුණාම අස්ස කරත්තේනේ. ඒක සූදානම් කියලා කියනවා. හොඳයි. ඒ වගේම මේ තව එකක් බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. Two nouns joined by with as well as etc. with වලින් ඒ වගේම ඒ එක්කම කියන්නේ as well as with කියන්නේ සමග. as well as කියන්නේ ඒ එක්කම. එතකොට the two nouns joined by with as well as etc. ඒ වගේ දේවල් and if it happens to be the subject of the sentence, එය වාක්‍ය කර්තෘ වෙනවා නම් the verb should be given in singular. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී ක්‍රියාව තියන්නේ ඒක වචනයෙන්. මේ බලන්න. දැන් වාක්‍යයක උක්තය වශයෙන් නාමපද දෙකක් with වලින් එහෙම නැත්නම් as well as වැනි වචන වලින් සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවලදී ක්‍රියාව තියන්න ඕන ඒක වචනයෙන්. බලන්න. Look at the following examples. The aeroplane with its crew was crashed. The aeroplane වන්යානය with its crew එහි සේවක මණ්ඩලය නැත්නම් කාර්ය මණ්ඩලයත් සමග was crashed විනාශ වී ගැටුණි. එතකොට අපි aeroplane එක ගැන කියනවා with its crew. අර with වලින් සම්බන්ධ වුණාම crew එක අපි aeroplane එක කියන subject එකට තමයි verb එක තියන්නේ. ඒතකොට ඒක වචනෙන් තියන්නේ. The aeroplane with its crew was crashed. ගුවන් යානය ඒ කාර්ය මණ්ඩලයත් සමග විනාශ විය. හොඳයි. මේ බලන්න තවත් එකක්. The chairman as well as the board of directors was guilty. The chairman as well as the board of directors was guilty. සභාපති ඇතුළු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය වරදකරුවන් විය. සභාපතිත් ඒකම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයත් වැරදිකරුවන් වුණා. එහෙනම් එතන පැහැදිලිව මතක තියාගන්න අර as well as ඒ වගේම with වලින් සම්බන්ධ වෙද්දී මුලින් තියෙන වචනේ ඒක වචනයක් නිසා ක්‍රියාව තියන්නේ ඒක වචනේ. බලන්න තවත් අවස්ථාවක්. When two more singular nouns joined by or, no, either or, neither no. When කියන්නේ විට. Two or more singular nouns. දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ඒකවචන නාමපද සම්බන්ධ කරන විට when two or more singular nouns joined by or කියන්නේ or, not එහෙම නැත්නම් no කියන වචනේ ඒ වගේම either or neither nor කියන සම්බන්ධ වාචික පද වලින් සම්බන්ධ වෙද්දී the verb should be in the singular. එතෙන්දිත් verb එක ඒක වචනයෙන් තැබිය යුතු වෙනවා. බලන්න.
Neither Kamal nor Sunil has come. Kamalවත් Sunilවත් ඇවිල්ලා නැහැ. Neither Sunil nor Kamal has come. Sunilවත් Kamalවත් ඇවිල්ලා නැහැ. තේරුණාද ඔබට? Neither Kamal Kamalut නැහැ nor Sunil Sunilut නැහැ has come කියලායි කියන්නේ. දෙන්නෙක් වුණාට no වලින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන neither no. ඒ වගේම මේ බලන්න තවත් එකක්. Either Mr. Jayalat or Mr. Wickramasinghe has written this novel. Either Mr. Jayalat or Mr. Wickramasinghe has written this novel. එක්කෝ ජයලත් මහත්මයා. එහෙම නැත්නම් Mr. වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මේ නවකතාව ලියා ඇත. එතකොට අපි has ගත්තේ මේ දෙන්නෙන් කවුරු හරි එක්කෙනෙක් ගැන කියවෙන නිසා. Either Mr. Jayalat or Mr. Wickramasinghe has written this novel. එතකොට either වලින් neither no වලින් නම් subject දෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එවැනි අවස්ථාවලදී අපි යොදාගන්නේ ඒක වචන ක්‍රියාපදයක් කර්තෘට පසුව. But now, if one of the subject is in the plural, the verb must be in the plural. And the plural subject must come next to the verb. ඒතකොට මෙහිදී කියන්නේ මේ දැන් අපි මුලින් ගත්තේ ඒකවචන නාමපද දෙකක් either or neither no වලින් සම්බන්ධ වෙනකොට ඒකවචන ක්‍රියාවක් තියෙනවනේ. හැබැයි මේ දෙකෙන් එකක් බහුවචන වෙච්ච අවස්ථාවලදී ක්‍රියාව බහුවචනයෙන් තියන්න ඕන. මේ බලන්න. Neither Saman nor his friends have come. Samanවත් ඔහුගේ යාළුවවත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒකට has නෙමෙයි යොදන්නේ. Neither Kamal nor his friends have come. Kamalවත් ඔහුගේ යාළුවවත් ඇවිල්ලා නැහැ. පැමිණ නැත. මේ තවත් උදාහරණයක්. Neither the cow nor its cows. එළදෙනවත් උගේ පැටවුන්වත් have eaten the grass. තනකොළ ටික කාලා නැහැ. Neither the cow nor its cows have eaten the grass. එළදෙනවත් උගේ පැටවුන්වත් තනකොළ කා නැත. හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා මේ පාඩමෙත් ඔබ මේ උක්ත ආඛ්‍යාත සම්බන්ධතාවය subject verb agreement එක පිළිබඳව කෙටියෙන් යම් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ පාඩමක් මතකයේ තියාගන්න. ආයෙත් දවසක තවත් මෙවැනි පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවෙන් බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. Goodbye and good luck. If you like this video, please like, share, comment and subscribe to our channel. Thanks for watching.